รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยแลกเงินด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยเที่ยวก่อนจ่ายทีหลังไม่มีค่าธรรมเนียมผ่อนชำระได้จากธนาคารกสิกรไทยสวัสดีค่ะเมื่อต้นปีนี้ประเทศเดนมาร์กถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่คนมีความสุขมากที่สุดในโลกอีกครั้งโดยหน่วยงานของสหประชาชาติทำไมคนเดนมาร์กถึงได้ชื่อว่ามีความสุขมากกว่าคนในประเทศอื่นความสุขวัดกันอย่างไรและอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนมีความสุขวันนี้เราจะคุยกับคุณไมค์ไวกิ้ง CEO ของสถาบันวิจัยด้านความสุข happiest Research Institute ของเดนมาร์กซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ให้คำปรึกษาผู้กำหนดนโยบายในประเทศต่างๆถึงหนทางที่จะทำให้คนอยู่ดีมีสุขค่ะแม้ว่า GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศจะเป็นเครื่องมือหลักในการวัดการเติบโตของประเทศที่ทั่วโลกใช้กันแต่ในช่วงหลังมีการมองว่าการสำรวจความสุขและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนสามารถใช้ประเมินความก้าวหน้าของประเทศได้และเป็นปัจจัยที่ภาครัฐของแต่ละประเทศควรให้ความสำคัญในการวางนโยบายในปี 2012 สหประชาชาติได้จัดตั้งเครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นโดยมีการจัดทำรายงานความสุขโลกซึ่งเป็นการสำรวจความสุขในประเทศต่างๆทั่วโลกปัจจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณาได้แก่รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรความเกื้อกูลกันทางสังคมอายุโดยเฉลี่ยของประชากรเสรีภาพในการตัดสินใจความเอื้อเผื่อแผ่ต่อกันและการปราศจากคอร์รัปชันล่าสุดในปี 2016 เดนมาร์กได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกจาก 157 ประเทศทั่วโลก Mike, what is happiness? Well, happiness is many different things. When we try to measure happiness, when we in the UN measure happiness, we look at three different dimensions of happiness. We look at life satisfaction, we look at what kind of emotions do people experience on an everyday basis, and then we also look at whether people have a sense of purpose in their life. So it's an umbrella term. We read different things into it. You have a different understanding of what happiness is from what I do. So we try to cover different things. What are the biggest factors that make one person happy or unhappy? There are many factors that impacts happiness, but I think one of the most important ones and one of the most consistent ones we see in the data and in the surveys is our social relationships. Do we have somebody in our lives we can rely on in times of need? If I can't ask people how happy they are directly, I would ask them how happy they are with their social relationships because that's a really, really good predictor of how happy they are. What about money or wealth? That's what many people want to be, rich and super rich. How much impact does that have on happiness? It does matter to some extent. We can see richer countries are on average happier, richer people are on average happier as well. But it's important to notice that the mechanism here at play is that being without money is a cause of unhappiness. Once we gain a certain income, additional 1,000 baht per month won't matter that much. But it does matter at the low end of the income scale, but the marginal effect wears off. When it comes to wealth, what we see kick in there is what we call the hedonic treadmill, which means that we continuously raise the bar for what we feel we need in order to be happy. So once we finish university, we get our first job, we might be happy with that salary, but if we fast forward 10 years and we make a different salary, we wouldn't be satisfied with the salary we earned when we first finished. We continually raise the bar. So it might not be the most sustainable strategy to just go for the biggest buck, but work is important. Money do matter to a certain extent, but I think it's important to have a more holistic take or view on what is needed for a fulfilling life than just money.
จากรายงานความสุขโลกของสหประชาชาติประจำปี 2016 ประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกคือเดนมาร์กตามมาด้วยอันดับที่ 2 คือสวิตเซอร์แลนด์ที่เคยเป็นแชมป์เก่าในปีที่แล้วอันดับที่ 3 คือไอซ์แลนด์อันดับที่ 4 คือนอร์เวย์และอันดับที่ 5 คือฟินแลนด์เป็นที่น่าสังเกตว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเทศนอร์ดิกในขณะที่ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาอยู่อันดับที่ 13 เยอรมนีอยู่อันดับที่ 16 อังกฤษอยู่อันดับที่ 23 รัสเซียอันดับที่ 56 และจีนอันดับที่ 83 ประเทศที่อยู่ในอันดับท้ายๆได้แก่โตโกอยู่อันดับที่ 155 ซีเรียอยู่อันดับที่ 156 และบุรุนดีอยู่อันดับที่ 157 ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายส่วนไทยอยู่ในอันดับที่ 33 ของโลก How do you measure happiness? Well, when UN do their World Happiness Report, it's based on direct questions about how individuals see their lives. So you could have questions like, how happy are you all in all on a scale from 0 to 10? Or imagine the best possible life you could lead and the worst possible life you could lead. Where do you feel you stand right now? So in the World Happiness Report, you will have around 3,000 people from each country, and then you calculate the average and you see how the countries rank on that one. How come Nordic countries tend to do better or happier than others? Well, Denmark is one of the Nordic countries, and the Nordic welfare model or the Danish welfare model is key to understanding this. There are many factors. Social security, one of them. High level of trust. There is a high level of trust towards or among people, but there is also a high level of trust towards the political institutions, towards our politicians, towards the judiciary system. There is very good working conditions. A lot of people are satisfied with their jobs. They would continue to work even if they became economically independent. There's very good conditions in terms of work-life balance, meaning that you can have a fulfilling career while still maintain your family life. So there's a lot of factors, and that puts us a little ahead of the other countries. เดนมาร์กได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกจากสหประชาชาติถึง 3 ครั้งได้แก่ในปี 2012 2013 และล่าสุดปี 2016 ประเทศเดนมาร์กมีประชากรเพียง 5,600,000 คนเป็นประเทศแบบรัฐสวัสดิการที่มีการเก็บภาษีที่สูงแต่ก็ได้รับสวัสดิการที่ดีเยี่ยมจากรัฐคนเดนมาร์กทำงานเพียง 37 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สามารถลางานได้ 5 สัปดาห์ต่อปีและที่สำคัญคือเป็นประเทศที่ผู้คนมีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันสูงมากรวมถึงมีความไว้ใจในรัฐบาลและสถาบันต่างๆของประเทศเดนมาร์กถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราคอร์รัปชันต่ำที่สุดในโลกด้วย What do you mean by high level of trust? Well, there is a high level of trust towards people among each other. But also towards the political system. But when you measure trust in these international surveys, you have questions like, do you feel that most people can be trusted, or can't you become too careful when it comes to strangers? And in Denmark, 3 out of 4 people will say, yes, you can trust most people. And you will also see manifestations of trust in society. A lot of tourists in Copenhagen and in Denmark notice how we park kids outside in strollers when we're inside having a cup of coffee because there's a high level of trust. There was also a fun experiment conducted in Europe where social scientists would drop wallets containing money on the streets and the ID card of the owner of the wallet, and they would see how many of the wallets were returned with the money intact. And in Denmark, all of the wallets were returned with the money intact, and that's also why we do have the high trust levels. It doesn't mean that Denmark is a perfect society, and trust should also always be honored. A few months ago, I forgot my wallet, not my wallet, but my phone on the train,
And I was sure that the phone would be returned because I had looked at the numbers, I had looked at the data. Of course, it would be returned, and it wasn't. So it happens. We have issues as well, but we do relatively well. But in Nordic countries, you guys pay a lot of taxes as well, very high rate of taxes. I think I pay more than 50%. So you're happy with that? We are quite happy with that. It's true, we do have some of the highest taxation in the world, but there's also a large public support for the high level of taxes. And I think that's really interesting. And I think there is the high public support because people do recognize and are aware of the great benefits in terms of quality of life for me, but for the entire society, we get out of paying into the common pool. What are the benefits? Part of the benefits is that I know that everybody I care about and everybody I love are safe and secure. No matter what happens to them, we will have a safety net for them. If they become sick, they can go to the university or to the hospital free of charge. No matter how much money their parents make, they will still be able to get a university education. To me, that is a fantastic safety net that provides a lot of security, provides a lot of reducement in stress, in worries, and so on, and that lifts us up. But also in terms of more hardcore things like infrastructure, we have fantastic infrastructure when it comes to bicycle roads and so on. And I think on an everyday basis, that matters more for positive emotions, for happiness, than paying lower taxes, which would allow me to buy a bigger car, for instance. If you're unemployed in Denmark, how does Social Security help you? Well, there is high levels of unemployment benefits. For 2 years, you will get up to $1,800 per month. And then after 2 years, if you haven't found a job, you will get a drop in that benefits. But for 2 years, you are relatively well off still. Then people would have no incentive to find jobs then. And that is part of the political discussion. There are some that voices that opinion, and that may in some ways be true, but people work also for other things than money. There is a lot of identity, there is a lot of purpose, there is a social connectivity in our jobs. I have chosen to work within this field, even though that I make less money than I used to in my old job, because I have a bigger sense of purpose. I enjoy more than what I do now than what I did before. So money matters, income matters, but it's only part of the calculation. Do we have crimes at all? Are politicians corrupt? Is there anything bad at all happening in Denmark? We have issues like every other country. We have a lot of challenges, a lot of issues. We need to redefine our welfare model. We have trouble with an aging population. We have trouble with xenophobia, racism, and so on. So we have a lot of issues. I'm sure we also have corruption as well, even though we have some of the lowest scores in the world. But I think one of the key issues or challenges for Denmark when it comes to happiness is dealing with loneliness or social isolation. We can see in our studies that social isolation or loneliness is substantial among some parts of the population, and at the same time we know it's a key driver of unhappiness. So I think that's an area where Denmark could focus more attention in the coming years and get even higher up when it comes to happiness. Is there anything at all that Danes are not happy about? We didn't qualify for the European Championship in soccer. But no, I mean, there is a lot of concerns right now for Danes in terms of the financial foundation for the welfare state. I think there's a lot of support and a lot of acknowledgement for the welfare state, and I think Danes recognize the effect it has on our quality of life. But we see
even though we are coming out of a recession and a financial crisis, still struggling with making ends meet when it comes to the welfare state. We see people getting older and putting a bit of burden on the healthcare system. We see still people struggling with coming out of unemployment. So there is a lot of financial insecurities that have not been present to the degree they are today. ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกประจำปี 2012 ระบุว่าเดนมาร์กเป็นประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงเป็นอันดับที่ 83 ของโลกจากทั้งหมด 170 อันดับ Even though Denmark tops the list of being the happiest country in the world, but its suicide rate is not exactly the lowest in the country as well. How would you explain that? Yeah, no, we are right now at the average when you look at the global suicide rates, but I think we should be even lower. The happiest country in the world should be at the lowest end when it comes to suicide rates. I think one of the explanations for having a sort of medium level suicide rate is that it's more difficult to be unhappy in an otherwise happy society because we compare ourselves to each other. Now, the reason why we dropped are several. I think we have a much better national discourse and dialogue now about mental illnesses. I think we have managed to make mental illnesses less of a taboo. That's one thing. I think our prevention methods are much better. Suicide hotlines, antidepressants for people who are struggling with depression. How much does religion play a role in a person's happiness? There are different studies or different answers to that. Some studies find that religion does matter. We can see people who practice religion are on average happier. The second wave of studies question whether it's religion in itself, you know, the calmness you would find in having an idea of an afterlife or the comfort in believing there is a God. And then the second wave questions whether it's religion in itself or whether it's just that religious people are part of a community, go to the temple or the church or the synagogue or the mosque once a week and become part of a community, and that's what has the effect. ภูฏานเป็นประเทศที่ใช้ความสุขมวลรวมประชาชาติหรือ GNH Gross National Happiness เป็นตัวชี้วัดความเจริญของประเทศแทนที่จะใช้ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเป็นตัวชี้วัดแนวคิดนี้เป็นหลักการสำคัญในการพัฒนาประเทศของภูฏานซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เน้นความสุขที่แท้จริงของคนในสังคม Is the Danish model more or less similar to Bhutan's model? They actually have a gross national happiness index. No, I would actually say that the Danish and the Bhutanese model are quite different. I think what Bhutan has done in order to navigate from gross national happiness instead of gross national product is really interesting and is a case of inspiration for many countries in the world and the UN as well. Denmark has not worked in such a systematic manner in terms of measuring and navigating from happiness as Bhutan has done. So I think there is also a lot of inspiration from Bhutan to Denmark that we can take knowledge from. How does social media today impact happiness? Well, social media seems to be this constant bombardment of great news that happens for everybody else. I'm sure every time, at least every time I log on to Facebook, people have just finished Ironmans and getting married to beautiful women, or usually just one. But it's this really tough, distorted reality we are exposed to. And we know that the way we evaluate our lives also depends on our reference group. So how our friends and family and people we compare ourselves do. So being exposed to the 10% greatest news of our peer group can actually have a negative effect on how we see our lives.
On the individual level, how can we all become happier with whatever circumstances or challenges in life that we're facing? Well, one of the most consistent patterns is to prioritize time with friends and family and to increase the community or the network we're part of, to take more part in our local community, to perhaps even do volunteer work. We can see that's some of the ways we can increase happiness. There's also some studies that show that it might seem trivial, but it's evidence-based, but keeping a gratitude journal, writing down things each day or each week that we are grateful for will train ourselves to become more mindful of the positive things that happens in our life, whereas usually we are very good at focusing on all the negative things. So those are some of the ways forward. แม้ว่าโครงสร้างและรูปแบบทางสังคมของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเดนมาร์กมีความสุขก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคน ไม่ว่าจะเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจกันที่มีอย่างสูง ความอื้อฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกัน และการมีส่วนร่วมในสังคม นี่คือบทเรียนสำคัญจากเดนมาร์กที่เราเองสามารถเรียนรู้ได้และนำมาปรับใช้ในสังคมเพื่อทำให้ทุกคนมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ